¿Qué tal? Buenas, buenas. Continuamos en este playthrough de Starfield. En el anterior episodio nos habíamos quedado al principio del episodio hablando con un señor morenito que nos estaba básicamente explicando que nos iba a regalar su nave y a su robotcito llamado Vasco para emprender nuestra aventura hacia Constelación. Después de eso, lo que hicimos fue dirigirnos al espacio exterior, salimos del planeta en el que estábamos y nos enseñó este señor Vasco. No sé por qué cada vez que digo vasco me acuerdo de esa zona de España donde así les dicen a las personas que son vascos. No me acuerdo incluso cómo se llama, Vas. Neta no sé ese lugar cómo se llama, pues, pero lo he escuchado en varios youtubers y cosas por el estilo. Pero bueno, regreso de la tangente. También nos estuvo este señor vasco, robotcito, enseñando a pilotear nuestra navecita y a usar los diferentes sistemas que tiene nuestra navecita, que el motor, que los escudos, que la potencia y otras varias cosas que salen abajo a la izquierda de la navecita, así como una interfaz que no entendí muy bien cómo jalaban. Entonces ahí estuvimos aprendiendo un poquito. También nos peleamos contra unos piratas que básicamente eran como el tutorial. Eran el tutorial de pelea con la navecita. Y después de pelearnos como 3 4 naves enemigas, por fin nos fuimos a la misión, que era aterrizar en este planeta que se llama Crete o algo así, en donde teníamos que venir a, no sé si derrotar, capturar o qué onda, pero a uno de los jefes de los piratas. Pues aquí está y lo tenemos que enfrentar mínimo. Entonces, ahora sí vayamos continuando. Iniciar. Me voy a confundir con esos controles mucho, porque estaba jugando el Cyberpunk también. Bueno, lo estoy jugando. You gotta be kidding me. The Frontier has a new captain? Ujú. You working with Barrett, or did you pry the ship keys out of his cold, dead hands? Oh, no. You see, maybe your colleague Barrett didn't tell you, but there's a bit of a legend surrounding that ship. That Constellation keeps treasure hidden in the cargo bays, the loot from 100 planets, and it's going to be ours. That statement is partially correct. The Frontier has been to many planets and moons, but the only things held in the cargo bays are spare parts, dust, desiccated food particles, and a variety of species of ant. I don't care what kind of lies Barrett programmed that robot to say. We're taking that ship. Persuasión es mi nave. En mi nave no hay ningún tesoro. Deja antes de que salga más gente herida. Quiero que los sistemas colonizados sean más seguros. Acordamos que no estamos de acuerdo. Sin resentimientos. You're not talking us out of this score. Para persuadir a una persona debes realizar elecciones satisfactorias. Estas pueden variar desde palabras amables hasta distracciones y amenazas. Cada elección tiene una dificultad. Cuanto mayor sea la dificultad, mayor será la posibilidad de que la elección falle, pero más puntos ganarás cuando tengas éxito. Tienes un número limitado de elecciones, pero nunca fallarás si tu última elección ha tenido éxito. Ok. Te equivocas. Constelación es un grupo de exploradores, ¿no? Ok. Si quieres cambiar de nave, para mí genial. La frontilla chirría al virar. Me acabo de ventilar a toda tu tripulación. ¿De verdad quieres tentar a la suerte conmigo? Nos pusimos malotes ahí, They aren't? You sure? Nada especial en la nave, no son más que patrañas. Vamos a hablar de las cosas antes de que ocurra lo que ni tú ni yo queremos. Si quieres cambiar de nave, por mí genial. La Frontier ya chirría al virar. Me acabo de ventilar. Ok, otra vez arriba esa. No, that can't be right. Mira, sube a bordo de la Frontier y compruébalo con tus propios ojos. No hay nada. You mean that, don't you? You really haven't found anything on board? Es correcto. Ni a ti ni a mí nos interesa que las cosas se tuerzan. Nobody wants that. Can't believe this. There isn't any treasure? We've been trailing that old Constellation ship for nothing? Get out of here. Take your robot and your ship and get out of here. Güey. I see you all again, you're dead. Bien fácil que lo Should convencimos. now be free to travel to Constellation's headquarters without fleet interference. ¿Qué tal, jóvenes? Usa viaje rápido para ir a tu nave. Pulsa. Escanea criaturas, minerales y plantas. Cada objeto único escaneado aumenta los datos de sondeo del planeta. Vende todos los datos de sondeo a cambio de créditos.
El modo de escáner también desbloquea otras funcionalidades, como la construcción de puestos y habilidades sociales, tales como la diplomacia y la intimidación. No treasure. Everything to do with Barrett turns into a mess. Vasco. Ok, viaje rápido, ¿cómo era? Ajá, lo que dice, coloca el cursor de mapa sobre el icono de tu nave. Ok, viaje rápido. Yes. Captain, to reach the lodge, we must jump to the planet Jemison in the Alpha Centauri system, and then land in the city of New Atlantis. Do not worry, this will all become second nature before too long. Vamos para allá pues. Puedes usar el viaje rápido directamente desde el menú de misiones. ¿Puedes saber? Supongo que tengo que salirme del planeta antes de empezar a viajar entre planetas, ¿no? A ver. Selecciona misiones en la sección inferior. Esto. Pulsa X para trazar el rumbo a tu próximo objetivo de forma automática. Ok. Salto gra... Ah, eso se refiere al gra. Vámonos. A ver si la humanidad en algún momento de nuestra historia logra hacer viajes más rápidos que la velocidad de la luz. Una sonda de patrullas. Starship Frontier, this is United Colony Security. Maintain course and prepare to be scanned. Scan complete. No contraband detected. You are cleared for landing at New Atlantis. Ok. Y le empiezo a disparar, güey, maldición. X, otra vez. Mándame ahí. Cuando la humanidad se vio obligada a abandonar la Tierra, las colonias no tardaron en aliarse y dar forma a las Colonias Unidas. Como los Estados Unidos, supongo. ¿Cómo será el texto en inglés ahí? O sea, le pusieron Colonias Unidas por United States. ¿Qué será? United Colonies en inglés, eso. Épale, épale, esos FPS bajitos. Salir. Hey, Moscow. What? No Barrett? Let me guess. Protocol Indigo again? ¡Ay! Eso no era. And here's our new captain. My crew can take a look at your ship. And you can stop by the Trade Authority kiosk if you need to offload some cargo. Me gustaría ver y modificar mi nave. ¿Dónde dices que puedo vender cosas? The Trade Authority runs a vending kiosk next to my booth. It's just off to the side, near the ramp. Besides that, Jemison Mercantile is your closest shop if you're looking for a bit of everything. That's further in, past the security checkpoint. ¿Dónde puedo encontrar más tripulación para mi nave? I would try to viewport. It'll be on your left once you get into the plaza. I'm sure you can find something you like. Eso parece submarino. Esto se ve mamaloncísimo. De Star Wars parece. Sparrow. Esto parece otro submarino. Un cañón mamalón.
¿Y cuánto cuestan esas cosas? Valor. ¿Y yo cuánto tengo de esas cosas? No sé si lo que está arriba a la derecha es lo que tengo de dinero. O si es... Ah, ya vi, dice comerciante. Tus créditos. Nah, pues güey. Shieldbreaker. No me gusta ni parece, y parece que es la más barata, ¿no? Puta madre, está todavía más caro. A ver aquí. Sure, have at it. Güey, sí estoy bien perdido. El modo de mejoras te permite aplicar mejoras a tu nave sin tenerte que preocupar por la colocación de cada módulo. Necesitarás haber alcanzado cierto nivel o tener ciertas habilidades para instalar algunas mejoras. Es posible instalar varias mejoras y su coste se sumará al terminar la sesión. Pues mira, ahorita no quiero usar nada porque no sé ni qué tan difícil es conseguir créditos y cosas así, entonces no la quiero cagar. A ver, esto acá. Cañoncito. Ahí nos videos, carnal. Everything looks good here. I'll be at my booth if you need me. Va. No, pues sí se ve grandecito este jale. This unprovoked attack on a United Colonies research facility will not go unanswered. We'll get you settled into your new assignments as soon as possible. For you, Bobby, that includes meeting your new foster parent. My parents aren't dead. They just took a different shuttle. I'll see them when they get here. Oh, well, of course, that's sure possible. We'll just... Helena Chambers, ID SSCOM 1327 HCHA. I was the station administrator. I'll need to report to Mast ASAP for a full debrief. My treatment thus far has been entirely unacceptable. Any authority you had was forfeit the moment House Varun zealots breached the station's perimeter, and you failed to initiate proper evacuation protocols. Thank you for your service. We'll find you a new position commensurate with your experience. And Mr. Bosch, let me just say how honored I am to meet you. By all accounts, you're the only reason anyone made it out of there alive. Well, just glad I still remembered my flight basics. It had been a while. So was shooting a gun. I read all about New Atlantis. So cool! ¡Qué guay! Is it true the Nat train goes 5,000 miles an hour? Or that citizens get special discounts? Or that the whole city celebrates when it's your birthday? Mine's June 11th, by the way. My parents took me to Aquila City last year. It kinda smelled. But I don't smell anything here. No, yes, no, and I will certainly mark June 11th on my calendar. As for Aquila City, well, the air purifiers here in New Atlantis are state-of-the-art. Ugh, Aquila City? Oh, don't even get me started on those simpletons. A little unfair, don't you think? Freestar Rangers helped me out quite a bit a couple years back. Got ambushed by spacers near Narion. They assisted, no questions asked. Even helped with some repairs so I could do an emergency jump home. Good people. In any event, you all must be exhausted. Just give me a moment to coordinate some details with security. May I help you? Claro. Guess you caught some of that, huh? The galaxy is at peace and somehow seems more dangerous than ever. Spacers, House Varun, Crimson Fleet, everyone trying to grab their piece. What happened to the early days, huh? When we just float through the stars and dream. Algunos seguimos soñando. Well now, you don't know how glad I am to hear you say that. I'm right here with you, my friend. How can you not look up to the cosmos and just be overwhelmed by its beauty? Completamente. So much possibility, so much hope, even despite recent events. ¿Cuáles eventos? Espacista, Jemison, la casa. Tú también te has topado con la flota carmesí, ¿eh? Yep, that I have.
Had to dump a load of cargo just last year. Microscopes. Can you believe that? Guess you can sell anything these days. Pirates are a tricky lot. In space, they're all about the hit and run. You jump in, steal your stuff, and get out of there fast. Keep your cool, and you can generally talk your way out of it, so long as you're not too attached to your valuables. Stumble upon them planetside, though, and their trigger fingers get much itchier. Ricardo Bosch. I was the lead researcher on the station that got attacked. It was business as usual until those House Varun crazies swarmed in, spouting their scripture or whatever it was. Even the Marines were overwhelmed. Honestly, I'm just lucky to have made it out of there in one piece. We all are. Now, I just want to get back to work. Where is that woman? No lo sé. Really? You must have been hiding under a moon rock your whole life if you've managed to dodge those assholes. They're basically a bunch of space scumbags. Fly around, attack, and rob anyone they see. They're pretty disorganized and easy to fend off until they aren't. They're a different beast than the Crimson Fleet. Generally speaking, pirates want your stuff, so they can occasionally be reasoned with. Spacers, though, they tend to shoot first and ask questions never. La casa Varun, ¿qué es eso? Not what, who. How to describe House Varun? Well, imagine a bunch of colonists who set off into the stars ages ago, disappeared, and then re-emerged as a sort of religious society. Faction, or cult, whatever you want to call them. They believe in some sort of celestial deity called the Great Serpent. Real nightmare fuel kind of stuff. About 100 years back, they picked a fight with pretty much everyone in the settled systems. I guess your school never covered the Serpent's Crusade, huh? We eventually made peace, sort of. Then they just disappeared. They're out there somewhere, or so folks assume. The ones that attacked us, they were the hardliners, for sure. You meet those guys, you run. You understand me? Claro. Another time. Gracias. Pues muy bien, esto era completamente secundario, pero me estoy metiendo un poquito en el papel de un juego así de gigante y de vez en cuando me voy a estar deteniendo en conversaciones así. Pero bueno, a ver, ¿de aquí para dónde? Hoy no tenemos mapa. Y eso también es una cosa que vi. Es una cosa que también vi en redes sociales, en Twitter, bueno, en X ahora se llama, en donde decía que no te ponían mapa, sino que nomás la ruedita, tipo como GTA. Te has quedado sin O2. Si sigues realizando esfuerzos, el CO2 empezará a acumularse. Pero ni siquiera me sale... Ah, no, ese ya lo vi ahí abajito, ¿verdad? Abajito en la ruedita esa. This is New Atlantis Transit, or... Selecciona un destino. Distrito de the NAC. It provides free transportation throughout the city. We can take it directly to the mass... Pues a ver, carga juego pues. Y a mí, yo había escuchado que el juego cargaba relativamente rápido. Y ya está tomándose un tiempo. I have a feeling today's going to be a great day. Don't you agree? Another day, another credit. Oh, hi there. I'm doing great. How about you? Y el otro güey, qué pedo, el que se desapareció en nuestras narices. Me cuesta encontrar el sentido de la vida. We've all been there, I think. Maybe you just need to find a goal to strive towards. I've been trying to save up enough money so that I can go explore the settled systems with my boyfriend, Tony. I Ay, think qué bonito. we're finally getting close.
No te ofendas, pero te ves algo cansada. ¿Cómo va la cosa? ¿Queréis iros de Nueva Atlántida y eso? ¿Qué me recomiendas hacer? Ok, ya está. Tony and I want to see what else is out there. I love my job, but there has to be more to life than just being a janitor in New Atlantis. What about you? Have you gone on any adventures? That's amazing. I'm so jealous. One day you'll have to tell me and Tony all about them, okay? Claro. Really? Well, I guess you're right. I'm feeling a bit run down. I really love my job, but it's hard work and long hours. I could definitely use a terracino from Terra Brew right now. Pues a ver, que se guarde ahí en nuestras misiones. Tal vez no la completemos. Really? That's so sweet. I really appreciate it. Lleva un cappuccino de establecer como misión activa. Well, that depends. Are you a foodie or a shopper? Prefiero las actividades ilícitas. You should check out the commercial district. There's some cool shops there. Güey, la señora del fondo me da miedo. There's even an enhance. Me está viendo hasta el fondo del alma. Me está penetrando la esencia de mi alma. Ah, ya se fue. No mames, yo diciendo, mamá. No, ahí viene otra vez, güey. Nos está viendo. Nos está juzgando. Sometimes I wonder if me and my boyfriend spend too much money on Terra Brew. But somebody's got to drink it, right? Well, you know, it's one of those days where all I can think about is food. I wonder if my boyfriend will take me to Chunks later. Chunks. A ver, vámonos pues. Take care of yourself. ¿Qué es lo que quería esta morra? ¿Y para dónde está? Para allá. ¿Y no dice cuántos metros hacía esa cosa? A ver, ¿de verdad no hay mapa? No, o sea, es como un mapa, pero como que no sin camino ni nada, ¿no? Simplemente te dice, por ahí hay una cosa, güey, pero no te dice el The camino. water is quite aesthetically pleasing, or so Barrett has told me. New Atlantis relies on advanced hydroelectrics for most of its power. Excelente dato. ¡Ah, la madre! No sé que podemos escalar hacia árboles. A ver, descánsale pues. ¡Vámonos! Here we are, the lodge. The front door should unlock if you hold up the watch that Barrett gave you. I have messaged the other members of Constellation. They will be waiting for us inside. Oye, pero yo no venía por un capuchino, pues. ¿Dónde están las misiones? Yo venía por esto, carnal. No me lo marcó. Ah, o no me dice dónde conseguir un capuchino. Simplemente cuando lo tengas, llévaselo. Ah, pues en ese caso no sé dónde conseguirlos, carnal. ¿Así se marcó? Ey. Güey, ¿y el traje? ¿Se lo acabo de quitar o qué? A ver, ¿ya nos vemos traje? Captain, everyone will be in the library, just inside. If Barrett were here, he'd probably tell you that you're part of something bigger now, and he hopes you'll make this place your home. Bueno. Es todo un poquito raro ese detalle en donde levantó la mano para ver el reloj y traía la mano de, bueno, el brazo sin estar cubierto por el traje. Y de repente aparecemos aquí con traje. ¿Qué tal, señora? Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. Would you care to tell us what happened to our friend? Why you're here and he isn't? Ahorita te cuento.
Nos atacaron los piratas. Barrett me pidió que entregara el artefacto. I see. Vasco, verify. All statements made have been factual. Ugh, this is just typical. Barrett hands over our ship and our robot to some random employee of that discount mining outfit he uses. Walter. And if we hadn't insisted on installing those emergency protocols, I guarantee you this rock breaker here would be halfway to Neon. But that didn't happen. He's here with the artifact. Thank you, Matteo. Now, let's focus on what's in front of us, shall we? What happened when it was extracted? Did anyone see anything? Hear anything? Ahorita te cuento. Primero voy a pausar esto tantito porque voy a ir a checar algo. Ahorita vengo. Muy bien, estamos de regreso. Ahora sí. Te dije que te iba a contar. Y aquí andamos. Hubo luces brillantes y música. Interesting. Similar to Barrett's description of the experience, with less embellishment. Are you hearing this? Do you all believe me now? A ver, vamos a quitarnos el casquito para vernos más presentables. Inventario. Traje. Casco. Güey, me lo quité, ¿por qué lo sigo? Ok. Como que no carga hasta que te sales. A ver, habilidades, aquí. Vamos a quitar el trajecito también. Ahora sí. If this is the greatest mystery in the universe, why couldn't it be part of the ultimate mystery? Gentlemen, can we please focus? Noel, I think it's time we tested your theory. Right. Let's see. We know the artifacts react to each other. The pieces we already have move when they're in close contact. Now, if we add this new one to the two we already have... The artifact. If you could place it on the table here. That's it. Just like the others. And to imagine, we thought there were only two of them at first. Oh my god, that's it. They're reacting. Look at how it's coming together. That energy that's arcing between them, no manufactured material in the settled systems can do that. None of them. This proves Easy, girl. Breathe. You'll have a heart attack. She's not the only one. If they're coming together, that means there's a set. Built by an intelligence outside the settled systems. Still 2,000 credits for our little wager, Godric? You're on, Walter. Well, if we had all the answers, it wouldn't be exciting, now would it? Not to take away from the moment, but what are we going to do about our new friend here? So, are you ready to get to work? See if exploration is the life you want to lead in this little universe of ours? Vale, me apunto. Dime qué tengo que hacer hasta ahora. No, todo esto es demasiado, necesito tiempo para aclararme las cosas. ¿Cuánto sabéis sobre los artefactos? ¿Qué son? ¿Queréis que entre en Constelación? ¿Qué significa eso? ¿Qué se espera de mí? We're all here because we're committed to exploring space. Humanity may have settled the stars, but that doesn't mean we should stop diving into the unknown. Yo sí sería parte de esto en la vida real, ¿eh? You'll be expected to use your own judgment, just like the rest of us. Bueno, me lo pensaría, quién sabe. Pero no sé, me interesa mucho. Cada vez que pienso que estamos... O sea, la humanidad tiene un chingo de tecnología, pero aún así no estamos ni de pedo en la época en donde van a estar viajando en las estrellas. Entonces a veces me pone un poquito triste eso, de que no voy a poder estar explorando nada de eso. Lo único que puedo explorar son cosas como pues, países y así, que también está muy perro, así como irte de vacaciones y así. Pero, no sé, me gustaría que tuviéramos la capacidad de poder viajar entre planetas y cosas así, que no necesitaras toda una vida o múltiples generaciones en una nave espacial para poder hacer esos viajes, sino que tú mismo viajando como lo que hicimos en el videojuego de un planeta a otro así de manera muy rápida. Estaría muy perro. No, la verdad sí que quedaría impresionado. Espérame, Sara, ¿no ves que estoy aquí abriéndome a la gente?
Dice, ¿cuánto sabéis sobre los artefactos? ¿Qué son? Individually, they're just odd hunks of metal. Another oddity from the uncharted reaches of space. As to what they are, what they're building, well, you'll be part of solving that puzzle now. Todo esto es demasiado. Necesito tiempo para aclararme. Vale, me apunto. Dime qué tengo que hacer ahora. You should take some time to get settled in. Introduce yourself to everyone. Some of our members aren't here, but you'll meet them soon. Come find me when you're ready. You and I are going to be doing some traveling together. Get your feet wet. And here, I think you've earned something for bringing the artifact to us. In addition to credits, why don't we set you up with a backpack with some boost capability? You'll need it out in the field anyway. Just mind your head. Me dijo mind your head. Sarah is Se the best refería. possible person running the Constelación. La música se motivó feo, Ya no escucho a nadie. Habla con Noel sobre los... You mind putting your signature on some documents? It's been quieter around here ever since Vladimir went to live on the eye full time. That was intense, wasn't it? The artifacts, I mean. Sorry, this must all be a little overwhelming for you right now. I guess a lot overwhelming, now that I think about it. I'm Noel. It's really nice to meet you. And thank you for bringing the artifact to us. Parece mucho una mujer, pero tiene un nombre de hombre. O no sé, tal vez en algún otro, tal vez en inglés Noel suena algo de un hombre de mujer. Supongo. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en todo esto? Well, Constellation's been around forever, more than 50 years now. But we only became aware of the artifacts recently. Barrett discovered the first one about 2 years ago, right under our noses. And he was the one who got this all in motion. It's a shame he isn't here to see this. Ay, está en un planeta ahí atrás del que vienes en 15 minutos. Dile que se venga y aquí se una a la party, ¿o qué? Oh, right, that. If we're approaching this rationally, I suppose we'd call them visual and auditory hallucinations. What you perceived as lights and music could be overloaded neural input, your brain's attempt to make sense of something. An energy surge, some other phenomenon. Pero también vio algo... Creo que eso... A ver. He did. At the time, well, it's Barrett. We weren't sure if he was kidding around. Clearly, he wasn't. No sé lo que vi u oí, pero no provenía de mí. Unfortunately, that's what a lot of people report in these situations. I'm not saying you didn't really see anything, just that it's really hard to determine after the fact. That's okay. Now that this has happened to both you and Barrett, we can know to maybe expect it in the future. Be a little more prepared. We're all in this together now, right? Hay gente que tiene visiones como cuando está así con anestesia y cosas por el estilo, o también cuando está muy enferma y está teniendo alucinaciones. Y realmente como que juran y juran muchísimo de que lo que estoy viendo es real, pero realmente es todo un invento del cerebro. Entonces así como que se crea cosas. Entonces, para basarte en cosas que sean así como hechos fehacientes, cosas que no te estás inventando en tu cerebro, porque tu cerebro a veces te puede engañar y puede parecer muy real lo que estás viendo, pues te tienes que basar pues en el método científico y cosas así, ¿no? No nomás puedes decir, sé lo que vi. Everything all right? Ay, ¿no ves que me estoy explayando aquí tú también, Noel? Bueno, en resumen, no le puedes creer al cerebro. Es como cuando dicen, es que vi un alien y era un disco que estaba volando y luego aceleró y se frenó y regresó y se fue rápido y era imposible físicamente para nosotros hacer eso. Y después les preguntas, a ver, ¿cuáles son tus pruebas? No, es que yo lo vi, güey, yo lo vi. Y pues no, ahí queda, siempre queda ahí. Muy bien. No sé si habrá algún otro tipo de exploración aparte de la de los artefactos. Of course. There's plenty of planets out there that no one has ever set foot on, and everything we learn about them is valuable. We have a board where we post anything specific we're looking for. A type of alien flora or fauna, or a planet with a specific quality, like if it's primed to have life but doesn't yet.
Consulta el panel de misiones. Ok. Parece que sabéis mucho de estos artefactos. Oh gosh, no. I mean that's flattering, but really, we're making this up as we go. Until you arrived, we only had the two, and the vaguest sense that there was something more at work. There's still so much we don't know, and that means a lot of work ahead of us. Dime si te puedo ayudar a averiguar más cosas. Well, right now nothing's off the table. Metallurgical analysis, chemical composition. I'm looking at everything. One thing I'm really trying to improve is my overall database of xenobiology. I don't know if it will help in this case, but the more we know about, well, everything, the better off we are, right? Speaking of, if you're gonna be out there looking for more artifacts, you're bound to come across some interesting specimens. Anything organic, I'd be happy to take it off your hands. Ok. ¿En qué nos va a ayudar esos recursos orgánicos a saber más de los artefactos? I can't be certain that they will, but more data points are always a good thing. I don't want to rule out anything that could provide a breakthrough. And if it sweetens the deal, I can pay. Pretty well, too. Walter's pockets may not be bottomless, but they are pretty deep. Te traigo algunos recursos orgánicos. Oh, ya tenemos unos. Okay, let's take a look. Ah, no es cierto, te mentí. Ah, no. ¿Sí? Pásale uno, pásale uno. Sara me dijo algo sobre un lugar en el que podía quedarme. Planning on sticking around then? Good. I think we can find a spot for you. And along the way, I can give you the very abbreviated tour. Vamos para allá entonces. El menú dice que te siga, pero ¿por qué no te mueves? When's the last time you went up to see Vladimir? Haven't gone up there recently. Is everything okay? Oh, I just don't know how he does it. Up there all alone for so long. Some people love that kind of space. Pun intended. This is all exciting, but there's really a lot of pressure on us, isn't there? We have to get this right. Pues esta cosa decía que fuera con ella, pero... I know everyone's excited by... Stay safe, okay? Pero ya no entendí entonces por qué decía que la siguiera. I am at your service, Captain. Gracias, gracias. Ok, Sara. Something you need? Sarah Morgan. Ahorita estoy jugando el Red Dead Redemption y me recuerda al Arthur Morgan, o también me recuerda a la serie esta que se llama Dexter, de Dexter Morgan y su hermana Deborah Morgan. Yeah, what Muchos is it? Morgan. So, are you ready to get to work? Or was there something else? Vamos a get to work. Bueno, primero te voy a hablar de cositas. We're explorers. Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. We just take that a little more seriously than others. We were founded decades ago by a man named Sebastian Banks. He wanted a small group of people from all corners of the settled systems dedicated to the biggest question of all. What's out there? These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. ¿La gente conoce Constelación? I don't know what you've heard, but I can imagine. First of all, I think you can dismiss any stories about us no longer existing. I don't believe in smearing our name everywhere we can. Exploring the universe, charting the unknown, that's what counts. Besides, having a little mystery gives us room to maneuver. A fixed reputation could fence us in a lot of ways. Not much, but you've seen them for yourself. It doesn't take a lot to realize we're dealing with something extraordinary. Just what that is, we'll have to figure out. It's what we do. We're going to be doing some old-fashioned detective work. The artifacts are relatively inert once they're out of bedrock. That means people can pass them around, not even knowing what they are. I've been letting my contacts know to be on the lookout for strange metal objects. Get back a lot of noise, usually, but a tip from the UC Vanguard sounds promising.
Felt the same way when I started too. There's an electricity in the air when you know you're about to uncover something. But it's not just that. I want to take this opportunity to see how you handle yourself. And for you to learn more about us. Muy español suena I'm eso. going to be sticking with you for this. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Ok. Bueno, antes hay cosas que me gustaría hacer por mi cuenta. Bueno, ¿y qué saco yo de todo esto? ¿Un sueldo de Constelación? Oh. Nah. En la vida real tal vez yo sí preguntaré este tipo de cosas porque uno no come de la caridad y la ayuda. Pero pues en el jueguito no hay pedo. No necesito money y seguramente iremos ahí juntando un chingo de money. Entendido, tú y yo hasta conseguir ese artefacto. We'll need to head to Mast. Check in with the Vanguard recruiting office where my contact works. And listen, whatever you were before or whatever you do once you're out there, I don't care. So long as you don't bring UC security to our doorstep. Every member of Constellation is their own conscience. Understood? No, parece muy sensato. Una organización necesita reglas. ¿A qué te refieres? ¿Te da igual que robe a alguien siempre y cuando no me pillen? I mean, Constellation has a roster of members who haven't always been on the right side of their respective society. We're risk takers. Some of us have seen the inside of a jail cell more than once. If you join us, it means you're committed to our mission. In exchange, we give you latitude in your choice of means. O sea que sí puedes robar si quieres, güey. Good. Let's take a little stroll through New Atlantis, shall we? Me parece bien. Pásale. Será Morgan. So, Noel, Constellation living up to your expectations? Absolutely, Sarah. I've never regretted the decision. I'm glad to hear it. You could have done just about anything. So, it's important to me that you feel valued here. There are days that are tough, sure. But if I weren't here, I wouldn't even know about all the incredible things we're discovering. As much as I love uncovering new questions, I wouldn't mind a few answers now and then. ¿Por qué me miran así? ¿Porque las estoy mirando yo a ustedes así, acaso? Perdón. Soy un poquito chismoso. Muy bien, pues yo creo que lo voy a ir dejando por aquí en este episodio, ya que quiero probablemente grabar otro enseguida de este, así seguidito. Entonces 42 minutos me parece bien. Así que muy bien, sin más que decir, me despido con el ya clásico adiósito.